Hare Krishna. In this seminar I've been talking about different things that we can implement in our lives. В этом семинаре мы говорим о многих вещах, которые практически пригодятся в жизни. So that we can make advancement in Krishna consciousness. Чтобы смогли совершить прогресс в сознании Кришны. Can you hear okay? The sound is very faint. Вы слышите нормально или что-то не очень звук? Hare Krishna. Hare Krishna. That's better. Hare Krishna. Now, in various places in his writings, Srila Prabhupada has written about different secrets of success in Krishna consciousness. Во многих своих писаниях Шрила Прабхупада говорит о том, в чем заключается секрет прогресса в сознании Кришны. And there is one particular statement in the Bhagavad Gita commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. Есть одно такое утверждение в комментариях Шрилы Вишванатха Чакраварти Thakura на Бхагавад-гиту, which, when Srila Prabhupada himself first read it, had a very deep effect on his own attitude towards Krishna consciousness. И эта фраза произвела очень сильное впечатление на самого Шрилу Прабхупаду, когда он впервые прочитал в комментарии Вишванатха Чакраварти Thakura, это очень сильно повлияло на его отношения. What is that statement? Кто знает, что это за утверждение? Yeah, it comes in the commentary to this verse. Да, это комментарий к этому стиху. In the verse, Lord Krishna speaks about one-pointed fixed intelligence. В этом стихе Господь Кришна говорит о однонаправленном разуме, который стремился к единой цели. Yeah, so what is the comment? Каков там был комментарий? No one knows? Someone knows. Кто-нибудь знает? Yeah, more or less you're getting that. Anyway, Prabhupada has summarized it in his purport by stating. Итак, что Прабхупада все это включил в свой комментарий, где он сказал, that advancement in Krishna consciousness depends upon the satisfaction of the self-realized spiritual master. Что прогресс в преданном служении в сознании Кришны зависит полностью от того, насколько мы удовлетворяем самоосознавшую душу, то есть духовного учителя. And we will find this stressed repeatedly throughout Srila Prabhupada's writings and throughout the Vedic literatures. И мы находим это в книге Шрилы Прабхупады неоднократно и также в других ведических писаниях. And actually not only for devotees, but for all followers of the Vedic culture, whether they be karmis, gyanis, yogis or devotees, the principle of... И на самом деле этот принцип остается верным не только для преданных, а также для карми, гьяни, йоги. The principle of acting under the direction of a spiritual master is essential in everyone's life. То есть принцип действия под руководством духовного учителя остается самым важным в жизни любого человека. So we've been, in this seminar, I've been talking about different things that we can do to enhance our progress in Krishna consciousness. Мы говорили в этом семинаре о том, что мы со своей стороны можем сделать для того, чтобы совершить прогресс в сознании Кришны. But at the same time, you have to realize that actually we are dependent upon the mercy coming down. Но вы должны понять, что в конце концов мы зависимы от той милости, которая исходит на нас сверху вниз. The mercy comes down from Krishna through the parampara system. Милость приходит к нам от Кришны через систему парампары. And everyone has their individual guru in the parampara system. И у каждого в этой системе парампары есть индивидуальный гуру. All the devotees, they are receptacles of Krishna's mercy. Все преданные являются преемниками милости Кришны. But of course, everyone will have their own. Everyone has many gurus, but at the same time, a particular guru who they approach as their emissary for going towards Krishna. Естественно, у каждого много учителей, но есть отдельная одна личность, к которой мы обращаемся, и которая является посредником между нами и Кришной. So, although we do so many things for our advancement, we have to realize at the same time
that our advancement is dependent upon the mercy of Guru and Krishna. И хотя мы можем делать много разных вещей для того, чтобы развиваться в сознании Кришны, в конце концов наше развитие зависит от милости Гуру. Now, how is this to be understood? Как же мы должны это понять? On the one hand, it's not just our own effort, because without the mercy of Guru and Krishna, we cannot make any advancement. С одной стороны, мы должны понимать, что не только наши собственные усилия, а также милость Гуру и Кришны, без которых мы не можем совершить прогресса. On the other hand, it's not just a matter of asking for blessings. С другой стороны, это не вопрос того, что просто просить о благословении. Many times, devotees come asking for blessings, or I need your mercy. Много раз преданные приходят и говорят: дайте мне благословение, или я нуждаюсь в вашей милости. That, as Srila Prabhupada several times pointed out, and I've already pointed out in this seminar, И как много раз говорил Прабхупада, и как я уже несколько раз подчеркивал во время семинара, it's not just a matter of blessings and then you do nothing. это не вопрос того, что вы просили благословения и ничего не делаете. Krishna told Arjuna to fight. He gave his blessings, but he told him to fight. Кришна дал Арджуне свои благословения, но при этом он сказал, что ты иди и сражайся. So it's not just a matter that, well, you give me your blessings for advancement and I won't do anything. Не так все происходит, что мне дали благословение, я ничего не делаю и развиваюсь сам по себе. On the other hand, it's not that I'm doing everything myself. С другой стороны, нельзя сказать, что я все делаю сам, что все только от меня It's зависит. just me and Krishna, and I don't need any guru. Что есть только я и Кришна, и не нужен мне никакой гуру. Now, this is actually, apart from the practicalities, this is an interesting theological discussion. Кроме практического аспекта, это довольно интересный теологический аспект, which in the Christian tradition has led to the discussion of the path of faith and the path of works. The path of faith and the path of works, of activity. В христианской традиции это истолковывается двумя путями, находится сожжение двух путей: путь веры и путь деятельности. The path of faith means you just have to believe in Jesus. Путь веры такой, что вы должны просто верить в Иисуса. Bathe yourself in the blood of Jesus. Вы должны просто совершить омовение в крови Иисуса. Do they say this in Russian also? По-русски тоже так говорят. Have you heard this in Russian? Yeah, many Protestants. Protestants, yes, Protestants. Born again. Only the blood is enough. And then they drink the blood in the form of wine. Rakshasa, I did. Dracula. But there are others who say, no, you have to perform some activity which the blood drinkers consider to be heretical. Blood drinkers means those who bathe themselves and drink the blood of Jesus. Другие христиане, которые говорят, что пить кровь ересь, надо работать. Now, in our own Vaishnava tradition, there's also some controversy about this. И в нашей вайшнавской традиции тоже есть некоторые споры по этому поводу. And the Sri Vaishnava Sampradaya is actually split into two. И Шри Сампрадая, вот эта дискуссия, которая рассталась на два течения. That is the followers of the monkey and the followers of the kitten. Это так называемые последователи обезьяны и последователи кошки. Because you'll see that a baby monkey, the baby holds onto the mother's body like this, and the mother jumps here and there, and the baby holds on. Детеныш обезьяны держит свою мать, а мать его прыгает там и там. Whereas the kitten is just running here and there playing, and the mother cat picks up the kitten by the neck and carries it. В то время как котенок, он бегает там и там играет, а мать кошка подходит, берет его за шкирку, зубами несет. So this is a very nice garland. Очень красивая гирлянда. Hare Krishna. Hare Krishna. Do you have any water to drink? Do you have water to drink? Bring some water. You have to go on for another hour. Huh? You have to go on for one more hour. Alright. So this is the discussion. Is it that we have to make our endeavor and hold on to God? Make our endeavor and come to God? Итак, суть дискуссии в том, что мы должны свои собственные усилия прилагать и хвататься за Бога,
like the baby monkey? как это детеныш обезьяна делается за нас? Or do we simply wait for the causeless mercy of the Lord to pick us up like the kitten? Или мы просто ждем беспричинной милости Господа, которая хватит нас, как кошка хватает котенка? So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explained that our position is not either of these. говорит, что мы ни к тому, ни к другому не склоняемся. He said our position is like someone who has fallen down in a well. Он говорит, наше положение — это положение человека, упавшего в колодец. So someone puts down a rope to save us. И кто-то кидает нам сверху веревку, чтобы спасти нас. We have to take a hold of that rope and then we can be pulled up. Вы должны схватить эту веревку, когда нас вытащат. So in other words, the mercy comes down, but we have to take a hold of it. Итак, милость не сходит к нам, но мы должны за нее уцепиться. It's not that I'll simply lie down and sleep 18 hours a day and ask for a blessing. Не то, что я сплю по 18 часов в день и при этом прошу благословения. On the other hand, it's not simply by our own endeavor that we can become Krishna conscious. С другой стороны, нельзя сказать, что только наши исключительно усилия позволяют нам развиваться в сознании Кришны. The example of the rope being thrown down is very appropriate. Этот пример веревки, брошенной нам в колодец, является очень соответствующим, подобающим. If you're in the bottom of a well, however hard you try by yourself, you can't get out. Если вы сидите на дне колодца, неважно, как бы вы там сами не упирались, вы этого не вылезете сами. On the other hand, however good the rope is, unless we make our endeavor, we can't come up. С другой стороны, несмотря на то, что веревка может быть очень крепкой, если мы сами не приложим усилий, то мы тоже не выберемся. So, Prabhupada also, sometimes devotees would ask for blessings. И преданные часто просили Прабхупаду о благословении. Prabhupada say the blessings are already there, you just have to take them. Прабхупада сказал, благословение я уже давно дал, вы должны их просто принять. One time in Australia, someone said to Prabhupada that you please pray for me. Однажды один преданный в Австралии попросил Прабхупаду, пожалуйста, помолитесь за меня. Prabhupada said, I'm always praying for you and for everybody else. Прабхупада сказал, я постоянно молюсь и за тебя, и за всех остальных. Otherwise, what am I doing here in this world? Иначе что мне еще вообще в этом мире делать? But you have to make your endeavor also. Но ты должен сам также приложить усилия. Another time, Prabhupada, he was asked, what is the meaning of causeless mercy? Однажды Прабхупаду спросили, говорят, что значит беспричинная милость? So Prabhupada gave the example that it's just like, for no reason, I don't know you, but I just give you here's $1,000, take it. Он говорит, беспричинная милость, это вот когда я вдруг без всякой причины кладу к вам и дам $1000. But then you have to put out your hand to take it. Но вы должны протянуть хотя бы руку, чтобы взять их. So both things are required. Итак, нужно два компонента. However, we should always remember that this mercy, how it is coming, mercy means it is a kindness. Вы должны понимать, как приходит эта милость. Милость — это проявление доброты. Is not to be taken for granted. И мы не должны думать, что она нам уже гарантирована. It is to be appreciated. Ее необходимо оценить правильно. It's just like in the family, if the child appreciates what the parents are doing, and the parents become even more kindly disposed towards the children. Если ребенок оценивает то, что родители делают для него, то родители еще больше склонны делать для ребенка. If the children just take for granted the gifts of the parents, that's not very pleasing to the parents. Если дети берут то, что им дают родители, считают, что так все должно быть, без благодарности, то родителям это не очень нравится. So advancement in Krishna consciousness depends upon pleasing the spiritual master. Итак, продвижение сознания Кришны зависит от того, насколько мы удовлетворяем духовного учителя. So this is the vital factor in all our activities. И это самый жизненно важный фактор во всей нашей деятельности. It's not necessarily what we do, but it's the attitude with which we do it. Не важно даже, что мы делаем, важно само отношение, с которым мы это делаем. Just like the story of the monkeys who are throwing big rocks into the ocean. Это история обезьянами, которые кидали большие камни в море.
Do you all know this story? Who doesn't know this story? Вы знаете эту историю? Who doesn't know? Кто не знает эту историю? So the story is that Lord Ramchandra wanted to build a bridge of rocks to cross the ocean to go to Lanka. История состоит в том, что Господь Рамачандра хотел построить мост через океан, чтобы перейти на Ланку. He's the Supreme Lord. Hanuman already jumped, but playing the role of a man, he wanted to build a bridge. Он Верховный Господь, он мог сделать все, что угодно. Хануман сам уже побывал, что перелетел. Но он действовал как человек, и поэтому Господь решил действовать как человек, и он решил построить мост. Even then it was such a bridge that the monkeys were throwing big rocks and they were floating in the ocean. Это мост был необычный. Обезьяны кидали в океан огромные камни, и они плавали по поверхности. So all the monkeys were staying who could throw the biggest rocks. И все эти обезьяны, они между собой состязались, кто из них может как можно больше камень сделать. And there was one squirrel there who was pushing some grains of sand into the sea. И был там маленький паучок, который толкал маленькую песчинку. To help with the war effort. Чтобы тоже помочь в этом военных действиях. So all the monkeys were laughing. Get out of the way. What are you doing? What's the use? Все обезьяны смеялись, как им говорили, да что ты сюда этим под ногами не мешаешь. But Lord Ramachandra appreciated. No, he's doing according to his capacity. Но Господь Рамачандра сказал, оценил это и сказал, нет, он делает то, что он может. Have you seen these little, these little chipmunks? They run around and they make this high-pitched noise. Have you seen them while you're here in India? No, they're little chipmunks. It's like a squirrel. Have you seen them running around here? They go in the tree and they make this high-pitched noise. Very loud. Have you seen them? Have you seen they have lines on their back? So it's, at least according to folklore, because Lord Ramachandra, he stroked the squirrel on the back, so those lines came. На самом деле, в этой версии это было не паучок, а это была такая белка, великута, которая толкала эту песчинку маленькую. И Господь Рамачандра погладил по спине пальцами, образовались эти три полоски. So the point is that actually Krishna doesn't need our service. На самом деле, суть в том, что Кришна не нуждается в нашем служении. But he wants to see how we are serving him to our capacity. Но он хочет видеть именно как мы служим, насколько мы предаемся ему. How we are trying hard in his service. Насколько серьезно мы выкладываемся в служение. How serious and sincere we are. Насколько искренне и серьезно мы. And then he reciprocates. И, соответственно, этому он реагирует. By giving his mercy. Давая нам свою милость. And the manifestation of that mercy И проявлением этой милости is freedom from material desires, является свобода от материальных желаний, and attachment to Krishna, привязанность к Кришне, which will manifest itself as more serving mood. и это проявляется само по себе в еще большем настроении служения. Just like one time Prabhupada was asked, well, what does this chanting lead to? Однажды Прабхупаду спросили, а для чего вы спеваете, к чему это приведет ваше воспевание? So Prabhupada answered, more chanting. Прабхупада сказал, что приведет к тому, что мы будем еще больше воспевать. So the symptom of someone who has got the mercy of the spiritual master and Krishna И тот, кто получил милость духовного учителя и Кришны, is that he's more and more eager to serve Krishna. он все больше и больше хочет служить Кришне. Ar kabe nitai chande karuna hoive samsara vasana mo kabe tucha hobe. There's one very nice song by Narottam Das which summarizes the whole process of advancement in spiritual life. Есть прекрасная песня Наротама Даса Такура, в которой суммирован как бы весь процесс, ведущий к развитию сознания Кришны. So he sings that when I will get the mercy of Lord Nityananda, Там поется, когда же получу милость Господа Нитянанды, then all the material desires which are stored up in my heart и когда же освобожусь от всех желаний, которые скопились в моем сердце, will appear to be insignificant, will become insignificant. когда же все эти желания просто станут совершенно незначительными. So we are praying for the mercy. This Narottam Das is all the Vaishnava acharyas. There are so many prayers for mercy. Так мы молимся о милости, и многие вайшнавские ачарьи, которые тоже молятся о милости. Rupa Raghunatha Pade Rohamora Ash Pratara Kare Shada Narottam Das. This Narottam Das is praying.
that always desiring the mercy of Rupa and Raghunath, then Narottam Das is always praying in this way. Having placed my desires at the lotus feet of Rupa and Raghunath, Narottam Das is always praying in this way. Положив все свои желания в храм Рупа Рагунат и желая их милости, Наротама Дас постоянно молится их. So, on the one hand, we are acting in Krishna consciousness. С одной стороны, мы действуем в сознании Кришны. And at the same time, always praying for the mercy of Guru and Krishna and the Vaishnavas. С другой стороны, мы постоянно молимся о милости Гуру, Кришны и Вайшнавов. And the previous acharyas. И предыдущих ачарьев. So this is actually Krishna consciousness. Вот это и есть сознание Кришны. What is Krishna consciousness? Что такое сознание Кришны? It means to be conscious of Krishna. Это означает осознавать Кришну. Krishna and all, Krishna is not alone, Krishna is always with his devotees. И Кришна не один, он всегда со своими преданными. So this hearing and chanting is to awaken our consciousness of Krishna. И слушание воспевания служит тому, чтобы пробудить наше сознание о сознании Кришны. And activities in Krishna consciousness are performed, they should be performed in a consciousness of why we are doing what we are doing. И когда мы совершаем деятельность в сознании Кришны, мы должны осознавать, что мы делаем, для чего мы это делаем. And who we are doing them for. И для кого мы это делаем. Because even in activities in Krishna consciousness, because we have this tendency to act for ourselves. И поскольку у нас есть склонность действовать ради своих интересов, ради себя, then even when we're acting in Krishna consciousness, in which the result is supposed to be offered to Krishna, то даже тогда, когда мы действуем в сознании Кришны, когда результат должен быть предложен Кришне, we are always trying to think, what can I get out of this? Мы склонны напрямую думать, а что я от этого получу? I can be praised by the other devotees. Или меня будут прославлять другие преданные. I can be considered a better devotee. Или меня будут считать лучшим преданным. Others will praise me. И другие будут меня прославлять. I maybe get some position or some facility. Я за это получу какое-то положение или улучшенные условия. Or I may think, let me finish this service quickly as possible so I can go to sleep or whatever. Или мы думаем, что быстрее будет закончить уже, пойти спать. So Krishna consciousness means to be always conscious of who we are doing the service for. Итак, быть в сознании Кришны означает всегда осознавать, для кого мы совершаем это служение. As Srila Prabhupada said, if something is worth doing for Krishna, if something is being done for Krishna, it should be done properly. Как говорил Прабхупада, если это должно быть сделано для Кришны, это должно быть сделано правильно. So Krishna consciousness means to, as Lord Krishna says in Gita, Mam Anusmara Yudhyacha, thinking of me, fight. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, Мама Нусмара, думая обо мне, сражайся. And always remembering in all our activities that what we are doing, we're only doing for the satisfaction of Guru and Krishna. И мы должны помнить, что совершая всякое свое действие, мы совершаем его для удовлетворения Гуру и Кришны. And realizing that without their mercy we cannot do anything. И мы должны осознавать, что без их милости мы не можем сделать ничего. Yasya aprasada nagati katopi. That means that without the mercy of Guru, we cannot achieve any position in spiritual life. В этой фразе говорится, что без милости Гуру мы не можем получить никакого места в духовной жизни. Yasya prasadat bhagavat prasadat. If Guru is satisfied, then Krishna's mercy is attained. Если Гуру удовлетворен, тогда это приводит к нам милость Кришны. Yasya aprasada, without his mercy, nagati katopi. It's not possible to achieve our desired goal. Без его милости, без милости Гуру невозможно достичь желанной цели. Nagati agatopi, api means even though. Апи означает хотя. It means even though we might perform so many big activities and be a big scholar and a big this and a big that and a big Это означает, что мы можем делать какую-то широкомасштабную деятельность, быть большими учеными, большими людьми и if так we далее. think I am doing so many wonderful things Если мы думаем, я делаю так много разных замечательных вещей, and forget that we are simply dependent on the mercy of Guru and Krishna. и при этом если мы забываем, что мы зависим от милости Гуру и Кришны, In other words, if we cut ourselves off from the mercy of Guru by our proud attitude, итак, если мы отрезаем себя от Гуру, от милости Гуру своей гордостью, then whatever we may do, we won't satisfy the Guru and we won't be тогда Krishna.
Все, что бы мы не делали, не удовлетворить гуру, мы не получим его Кришны. And we won't get Krishna's mercy. Мы не получим его Кришны. So this is the vital principle in spiritual life. Это жизненно важный принцип в духовной жизни. You may think, then why? Вы можете спросить, почему? Why should it be like that? Почему все устроено так, можно сказать? I have my relationship with God. Ведь у меня уже есть какие-то отношения с Богом. I can just go to God as I like. Я могу пойти к Богу так, как я хочу. But Krishna himself has set up this system. Но Кришна сам установил такую систему. As Prabhupada used to say, love me, love my dog. Как Прабхупада говорил, если любишь меня, то полюби мою собаку. That if you, in the Western countries, people are very fond of keeping dogs. В западных странах люди очень любят дома держать собак. So if you meet someone taking his beloved dog for a walk, Если вы встречаете кого-нибудь, кто гуляет с собакой, and you bow, you pat the dog on the head, если вы погладите эту собаку по голове, and the dog licks you, а собака в ответ лизнет вас, then the person you meet thinks, oh, what a wonderful person. тогда этот хозяин собаки подумает про вас, какой вы замечательный человек. My dog likes him. А моя собака его любит. So if my dog likes him, he must be a good person. Если он понравился моей собаке, наверное, он хороший человек. So in the same way, the Vaishnavas, they try to satisfy who is dear to Krishna. И поэтому Вайшнавы пытаются удовлетворить того, кто дорог Кришне. This is the system that Krishna has set up. Такова система, которую установил сам Кришна. That we have to become subservient to Guru and the Vaishnavas. То есть суть системы в том, что мы должны стать слугами Гуру и Вайшнавам. And in this way we can approach Krishna. И таким образом мы можем приблизиться к Кришне. Now I was talking about praying to Guru and Krishna. Я говорил о том, что мы должны молиться Гуру и Кришне. Praying means heart to heart. Молитва обозначает обращение от сердца к сердцу. Opening up the heart to Krishna. Мы должны открыть перед Кришной свое сердце. Because we tend to be mechanical in our approach to Krishna consciousness. Потому что зачастую в практике сознания Кришны мы действуем довольно механично. We have certain rules and regulations which are essential for us to follow. Мы имеем определенный набор правил и предписаний, которым довольно важно следовать. But we may tend to do it in a formal or ritualistic way. Но мы склонны совершать все эти действия довольно формально и просто как ритуалы. But Narottam Das says, Prarthana karoye shada, I am always praying. Но Наротам Das говорит, я всегда молюсь. So, actually devotion means always to be praying. И преданность означает всегда быть в молитве. Prayerful mood. В настроении молитвы. This chanting of Hare Krishna, that is praying to Krishna. Воспевание Харе Кришны — это молитва, обращенная к Кришне. Praying for the mercy of Radha and Krishna. Это молитва о милости Радхи и Кришны. So we always have to remember that Krishna consciousness is not simply a set of formulas. Вы должны помнить, что сознание Кришны — это не просто набор каких-то формул. But we want to invoke the mercy of Krishna. Мы должны действительно призывать к себе милость Кришны, обратить его внимание на себя. So we'll have to pray to Krishna. И поэтому мы должны молиться Кришне. Krishna is not simply some idea, some theosophical idea. Кришна — это не просто какая-то теософская идея. Or he's not simply some doll standing on the altar. И он не просто какая-то кукла, стоящая на алтаре. But Krishna is a person. Кришна — это самая первая личность. Not just a person, Не просто самая первая личность. but the most important person. Это самая важная личность. He is the most important person in everyone's life. Он является самой важной личностью в жизни каждого. And our intimate, loving relationship with him is the essence of our lives. И наши личностные, сохраненные отношения с ним составляют самую суть нашей жизни. But we are so dried up Но мы настолько стали сухарями, that we don't care, we don't think very much about Krishna. что мы не очень-то думаем о Кришне. We're so much concerned with our own bodies and our own false egos. Мы больше озаботились своими собственными телами, своим ложным эго. That we don't open ourselves up to Krishna. Что мы недостаточно открываем себя Кришне. So praying to Krishna, everything should be done in prayerful mood. И так все должно быть сделано в настроении молитвы.
praying to Guru and Krishna for their mercy. Мы должны молиться Гуру и Кришне о получении их милости. If we see in the Nectar of Devotion there are 64 items of devotional service, 64 limbs they call. Если мы заглянем в листах преданности, то мы увидим, что там перечисляется 54 аспекта преданного служения. Among them is offering prayer. Среди них есть возвещение молитвы. We are advised to offer prayer. Нам дается совет, мы должны возвещать молитву. Actually, we shouldn't have to have rules and regulations. You should pray to Krishna. На самом деле не должно быть такого правила предписания, которое говорит, вы должны молиться Кришне. But we are so much devoid of the tendency to do so that it is stipulated. You should offer prayer. Но мы настолько уже высокие, позабыли об этом духовном, что нам дается наставление, ты должен молиться Кришне. And it is recommended that we recite notable prayers composed by previous devotees. И нам рекомендуется воспевать какие-то замечательные молитвы, которые сочинены предыдущими преданными. Because we don't even know how to pray to Krishna. Потому что мы толком не знаем, как молиться Кришне. We'll pray something for our material benefit. Мы будем, скорее всего, просить о каком-то материальном благе для себя. We don't realize Sri Krishna knows how to pray to him. Потому что мы не создаем Кришну, просто когда мы не молимся. There are many prayers. Есть много разных молитв. In the Gita, Bhagavatam and other scriptures you'll find many prayers offered by great devotees. В Гите, в Бхагаватам мы находим много молитв, которые возносили разные And преданные. there are many prayers composed by great devotees Есть много замечательных молитв, которые сочинены великими преданными. which in the prayers they philosophically establish the greatness of Krishna. И в этих молитвах с философской точки зрения они утверждают величие Кришны. And our subservience to him. И наше подчиненное по отношению к нему положению. They also express the ecstatic, loving feelings of the devotees. Они также выражают в этих молитвах экстатические любовные чувства преданных. And the prayers, they're also asking for certain benedictions. И в этих молитвах они также просят определенных благословений. So, what benedictions we should ask for? Каких же благословений мы должны просить? These we can learn from the prayers of the great devotees. Об этом мы можем узнать из молитв великих преданных. Just like Prahlad Maharaj is praying, that if at all, he's praying to Nrsimhadev, that at all, if you want to give me any benediction, that I pray that from the core of my heart, all material desires may be removed. Например, Прабхупада Махарадж, обращаясь в своей молитве, Нрсимхадеву говорит: «О мой Господь, если ты дашь мне благословение, то я прошу, пусть все материальные желания, которые находятся в моем сердце, покинут его». Vritrasura is praying to the Supreme Lord. Vritrasura обращался с молитвой к Верховному Господу. He's praying for the benediction that may I have the association of devotees life after life. Он просил о благословении, чтобы жизнь за жизнью у него была возможность общаться с преданными. So these Narottam Das also similar prayers. Наротам Дас Такур возносит сходные молитвы. To live in the society of devotees and serve them. Он просит о том, чтобы была возможность жить в обществе преданных и служить им. So these notable prayers we should recite. И вот эти возвышенные молитвы мы должны повторять. Even if we do it as a formality, almost as a formality or ritual, so we have to start somewhere. Даже если мы это делаем на уровне как бы ритуала или чисто формально, с какой-то точки так или иначе уже начинать. Actually, our heart should be overflowing with a prayerful mood to Krishna all the time. На самом деле наше сердце должно преисполниться этим духом молитвы и быть в таком состоянии всегда. But as it's not, но поскольку сейчас это не так, Rupa Goswami recommends that we offer some notable prayers. Поэтому Рупа Госвами говорит, что мы должны возносить какие-то уже известные молитвы. And we try to enter into the mood of those prayers. И мы должны постараться прочувствовать настроение этих молитв. There are so many well-known prayers, just like Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandho Jagatpati, Bhavesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste, for instance. Вот, например, очень известная молитва. So when we say this prayer, we can say it as a kind of ritual. Когда мы произносим эту молитву, мы можем произносить ее как ритуал. Or we can meditate upon the meaning of the words. Можно медитировать на значение слов. How Krishna is an ocean of mercy.
как Кришна является океаном милости, the friend of the fallen. как он является другом падших. So by meditating upon this, so then we meditate upon Krishna and how he is the ocean of mercy and ready to help the fallen, and considering our own position. Итак, молясь осознанно, осознавая Кришну как океан милости, осознавая его друга всех падших, мы молимся уже осознавая положение Кришны. So this is a very important factor in the life of a devotee. И это очень важный фактор в жизни преданного. To pray to Krishna. Молиться Кришне. I was discussing the first day about chanting Hare Krishna. В первый день я рассказывал о воспевании Харе Кришны. How we should chant and very clearly and carefully and hear the Я holy name. объяснял, что мы должны воспевать мантру внимательно и чисто, и слушать, что мы воспеваем. But at the same time, it's not simply chanting and hearing, but feeling. С другой стороны, это не просто слушание и воспевание, но также еще и чувствование. That feeling will come by chanting. И это чувство придет по мере воспевания. Hare Krishna Mahamantra Eto Shabhate Jabe Hare Krishna Upajai Bha is the very nature of the Hare Krishna mantra, that anyone who chants it, their loving feelings for Krishna are awakened. Поэтому все говорится, что таково действие Махамантры Харе Кришна. Любовь, кто воспевает ее, в течение времени проводит любовь к Кришне. But at the same time, we should be aware that the holy name of Krishna is Krishna. С другой стороны, мы должны быть полностью уверены в том, что имя Кришна есть сам Кришна. And that Krishna is the supreme person, И Кришна является верховной личностью, who is the object of our love, которая является объектом нашей любви, who we have forgotten, которого мы забыли, and we have to remember. и мы должны вспомнить So его. Prabhupada has suggested that this chant, we should chant just like a child, genuine cry of the child for the mother. Прабхупада говорил, что мы должны воспевать мантру в таком же настроении, как ребенок, искренне плачущий по матери. Calling out, Krishna. И прежде должен звать Кришна. How is the child calling to the mother? Как ребенок плачет по матери? The child calls to the mother for help, for protection. Ребенок зовет мать, обращается к ней за помощью, за защитой. The child knows no one else but the mother, Ребенок не знает никого, кроме матери, and is fully dependent upon and faithful upon the mother for giving help and protection. И он предан матери, и он полностью зависит от матери в защите. So we're trying to perform services to Krishna, Итак, мы пытаемся совершать служение Кришне. but at the same time we should realize that we can't do anything without Krishna's mercy. С другой стороны, мы должны осознавать, что мы ничего не можем поделать без милости Кришны. So a devotee very much wants to serve Krishna to the best of his ability. И преданный очень хочет служить Кришне, отдавая ему все силы. But at the same time he realizes he can't do anything without Krishna's mercy. С другой стороны, он понимает, что ничего невозможно поделать без милости Кришны. Therefore he prays to Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Поэтому он молится Кришне. Krishna, please engage me in your service. Он говорит: Кришна, пожалуйста, задействуй меня в служении тебе. And prays for the ability to do so. И он просит, чтобы Кришна дал возможность, силы служить. So this process of Krishna consciousness is a scientific process. Итак, процесс создания Кришны — это научный процесс. But at the same time it's very personal. С другой стороны, это очень личностный процесс. It's not simply a mechanical process, not at all a mechanical process. Это вот совершенно не механический процесс. Although there are so many rules and regulations and factors involved, Хотя есть множество правил, предписаний, разных факторов, ultimately we are dependent upon the mercy of Hari, Guru and the Vaishnavas. в конце концов мы оказываемся зависимыми от милости Хари, Гуру и So Вайшнава. we should execute our devotional service very sincerely Поэтому мы должны совершать свое преданное служение в искренности. and always praying to Hari, Guru and the Vaishnavas, И все должны молиться Хари, Гуру и Вайшнава, that they will be pleased with us, чтобы они были довольны нами, so that we can serve them чтобы мы могли служить им. now and for life after life. И сейчас, и жизнь за жизнью. Tadera Charana Shevi Bhakta Shanevash Janame Janame Mar Eyovilash. Rotanda sings that serving the lotus feet of the six Goswamis and the previous Acharyas Наротам Дас говорит, что служение лотосных стопам шести Госвами и предыдущих Ачарьев and living in the society of the devotees и жизнь в обществе преданных
That is my desire, birth after birth. В этом мое желание жизнь за жизнью. So this Krishna consciousness, it is an ocean of nectar. Итак, сознание Кришны — это океан нектара. It is an ocean of unlimited transcendental bliss. Это океан бесконечного трансцендентного Anandam buddhi vardhanam Ананда Будхипархана. means the ever-increasing ocean of transcendental bliss. Вечно возрастающий океан трансцендентного блаженства. And we can enter into that ocean И мы можем войти в этот океан and swim in it and enjoy the waves, и купаться там, наслаждаясь на волнах. as much as we are very sincere to do so. В той мере, в какой мы искренне желание делать. And always in a very humble mood. И мы всегда должны быть в очень смиренном состоянии сознания. Pray for the mercy of Guru and Krishna. И всегда должны молить о милости Гуру и Кришны. Is there any question? Есть ли вопросы? One question from the corner. Зависит от продолжительности жизни от образа жизни, или это связано с вокалами. Образ жизни включая это интоксикация, жизнетурия, наркотики, применяя, и рано умирать, или медицинское воздействие продлевает жизнь, или что-то, или карма это. He's asking about the duration of life. Can our lifestyle determine the duration of our life, or is it already predetermined by our previous karma? What's that going to do with the class? Какое отношение с вопросами к лекции, я не пойму. It's an interesting question. Это интересный вопрос. But it would be better to discuss the subject. There are many points we could discuss. It's better to discuss the topic under discussion. Но я думаю, что лучше сейчас обсуждать то, о чем мы говорили, какую-то актуальную тему на сегодня. So let's discuss it, the topic under discussion, and then afterwards, if there are any other questions, we could go to that. Давайте сначала обсудим то, что мы сегодня говорили, а потом, если останется время, уже другие. This is a seminar with a particular topic, so we're trying to understand these particular topics at this time. То есть у нас есть семинар на определенную тему, и мы хотим эту тему разобрать со всеми нюансами. Anyway, if you chant Hare Krishna, you'll live forever. That's the. Но вы не волнуйтесь, если вы будете повторять Харе Кришну, вы будете жить вечно. There's your answer in brief. Это краткий ответ на ваш вопрос. Yeah, there's a question here. Отрезать себя от милости. Давайте почитаем. Еще зачем? Что одна What it practically means to cut ourselves off the mercy of spiritual master by our proud attitude. Well, I wouldn't ever want to find out. You wouldn't want to find out. Я даже не хочу этого знать. Isn't it better to ask how we can attract the mercy of the spiritual master by our sincere service? Может быть, лучше нам постараться узнать, как нам привлечь милость, чем отрезать его от милости. Instead of asking how can I lose the mercy of my spiritual master? В каком смысле вопрос, как я могу потерять милость духовного What do I have to do? Что я должен буду сделать для того, чтобы отрезать себя от милости духовного учителя? This is a seminar on how to advance in Krishna consciousness, not on how to fall down. У нас семинар на тему, как продвинуться в сознании Кришны, а не на тему, как спать. Я переводчик, я перевожу то, что говорит человек. Of course, we have to be careful not to fall down. Естественно, мы должны быть очень внимательны, чтобы не пасть. But it's better to take the positive approach. Но лучше воспитывать в себе позитивный подход. Yeah. What he asked Prabhupada, I want your blessings. I want you to pray for. Yeah, different times, different things. Yeah. Here online you have been told that I am always praying for you. Mm. And, I understand that mercy means Prabhupada has given Bhagavad Gita as it is, that itself is a mercy. And again, what is the point in again praying to Krishna, like I want your mercy, praying to Guru, I want your mercy. It is our inability to not to follow, not able to follow.
How should I understand what is mercy? Вопрос. Вы сказали, что однажды какой-то преданный просил, чтобы Прабхупада дал благословение, чтобы он помолился. Прабхупада сказал, что я так должен сказать, что я так молюсь. Как я лично понимаю, Кришна уже дал милость, Прабхупада дал милость Бхагавад-гиту. Какой смысл еще просить какую-то милость, каждый раз дать милость, если он уже дал милость? Как это понять? Зачем это нужно каждый раз просить какую-то милость? Yeah, actually, the mercy comes from Krishna. Да, на самом деле милость приходит от Кришны. We pray that samsara davanalalyudha loka. That's why this term, His Divine Grace, we'll see it rendered in Hindi as Krishna Kripa Srimurti, the personification of Krishna's mercy. Поэтому термин его божественная милость на санскрите звучит как Кришна Крипа Шримурти. Это означает the personification of Krishna's mercy. олицетворение милости Кришны. So the mercy is already there in the form of the instructions of the spiritual master. Милость уже есть в форме наставления духовного учителя. So that is general mercy which is bestowed on everyone. Это общая милость, которая уже пролита на всех. Just like the cloud pours rain everywhere, on the land, on the rocks, on the sea. Так же, как облако проливает воду и на море, и на землю, и на камни. So that mercy is showering. И это милость, как дождь падает на всех. Praying for mercy means to pray to become a specific object of that mercy. Молитва о милости обозначает, что я хочу стать особым объектом этой милости. So generally mercy is there for whoever wants to take it. В целом милость для всех, кто только хочет ее взять. But at the same time, it's not like radio waves which are just floating everywhere. Well, actually, Prabhupada also gave that example. It's like electricity is everywhere, but you have to know how to connect with the powerhouse. И поэтому это нельзя сравнить просто с какими-то радиоволнами, которые там повсюду расходятся. С другой стороны, Прабхупада говорил, что электричество есть повсюду, но вы должны знать, как его извлечь из каждой конкретной So it's a personal exchange. Specifically requesting the mercy means a personal exchange. Итак, когда человек лично просто вопрошает о милости, это означает как бы его личный обмен с Богом. That Prabhupada, I know you're giving the mercy generally, but I specifically want it. Please give to me. То есть это означает, что понятно, Прабхупада, что вы дали милость как бы общую всем, но дайте еще мне лично. So that's a personal exchange. Это как бы личный обмен такой. There's one story. Prabhupada was walking in the park. Однажды Прабхупада гулял в парке. And there was some ducks coming, and Prabhupada was throwing some pieces of prasad to them. И там какие-то утки тоже гуляли, Прабхупада им кидать кусочки прасада. And Prabhupada said, the ones that come closer, I give more to. И Прабхупада сказал, что те, которые подходят ближе, им я даю больше. So the devotees understood that Prabhupada is giving the prasad to all the ducks, but those who come closer, he gives more to. И преданные поняли, что он кидает просто в целом всем уткам, но которые подходили ближе, и он кидал больше. So those who come closer to the spiritual master by their service attitude, they get more mercy. И те, кто ближе к духовному учителю, благодаря своему умонастроению служения, те получают больше милости. It's a personal exchange also. Потому что это личностный взаимообмен. But that doesn't necessarily depend upon personal presence. Но это вовсе не зависит от личного, как бы, близкого присутствия человека физического к духовному учителю. Prabhupada said, I only had personal exchange with my Guru Maharaj maybe a dozen times. Прабхупада говорил, что лично так я общался со своим Гуру Махараджем, ну, может быть, раз 12. Whereas so many of his godbrothers had so much exchanges with him. В то время как другие его духовные братья куда больше общались в Бхактивинода Сарасвати. So it's the quality of exchange, not necessarily the quantity, but the quality. Вопрос не в количестве этих встреч, а в качестве этого общения. Another question. Приводилась в истории здесь много очень случаев, когда искренние преданные подвергались гонению. Вопрос, влияет ли милость Господа отказа? You want me to do something so I can take a photo? Влияет ли милость
кармы. То есть больше милости или меньше милости от кармы зависит. Чего это карма зависит? Не понял, тоже не понимаю. Ну, если плохая карма, бывает, почему гонение происходит? Вопрос, почему происходит гонение? Нет. Влияет ли карма на милость? Влияет ли карма на милость? Ну, не получится. In the religious history, there are a lot of cases when religious people being persecuted, harassed by religious or some other groups, and we would like to know, is karma like influencing this verse that they don't get the special? Wait a minute, I got lost somewhere. What's the topic? Did you understand the question? Yes. Okay. In the religious history of the mankind, there were many cases when religious people were persecuted or harassed by some. Oh, persecuted. Okay, yeah. Yeah, I'm sorry. So you're saying prosecuted. By officials or by some other groups, and he's asking, is it that karma just blocks the way to the mercy, or is it also kind of mercy is persecution? Oh, that's another big discussion. Это целая тема для обсуждения. What form does Krishna's mercy come in? То есть в какой форме приходит милость Кришны? That Yudhishthira Maharaj, he asked Krishna. Юдхиштхира Махарадж спросил Кришну. Because Yudhishthira Maharaj, he was a great devotee of Krishna, but he had to struggle and suffer all his life. Поскольку Юдхиштхира Махарадж был большим преданным Кришны, но при этом страдал всю свою жизнь. So he asked Krishna that, we're your devotees and we suffered so much, so what is the symptom of someone who gets your mercy? Он сказал Кришне, мы твои преданные, но мы страдаем так много. Расскажи мне о тех, кто получает в конце концов твою милость, в отличие от. So Krishna said, that's the symptom of my mercy, I take everything away. Кришна говорит, вот признаки моей милости, я отбираю все. Yes, Yaham Anugrahanami Harishe Tadhanam Shanai. That whoever I'm merciful to, I take everything away from them. Он говорит, что тот, кому я особо милости буду, я отбираю все. Tato-janam tyajantyasya swajanat dukkha dukhitam. And then when his family members see he's got no money, they reject him as a useless person. И когда члены его семьи видят, что у него больше нет денег, они просто отказываются от него как от бесполезного человека. So generally, one who has the mercy of Krishna, he has many difficulties. Как правило, тот, кто имеет особую милость Кришны, он проходит через особенные трудности. Chant Hare Krishna and be happy. Поэтому повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. And all your material attachments will go away. И все ваши материальные привязанности уйдут прочь. Quite possibly, literally. И вполне возможно, что это произойдет буквально так. We say chant Hare Krishna and be happy because if you chant Hare Krishna, you won't have any other way to be happy anyway. Мы говорим, повторяйте свое имя Харе Кришна и будь счастлив, потому что если вы это делаете, у вас не остается уже никакого другого пути стать счастливым. If we preach this, then we may not get many followers. Поэтому следует. So his point basically is that if the karma is really heavy. No, it's nothing to do with karma. Карма это никакого отношения вообще не имеет. It's not material karma. Это не материальная карма. That's Krishna's mercy. Это милость Кришны. In the form of difficulties. В форме трудностей. Because the difficulties make us depend more and more upon Krishna. Потому что эти трудности заставляют нас все больше и больше зависеть от Кришны. Queen Kunti, she was the mother of the Pandavas. Her whole life was so many difficulties. Царица Кунти была матерью пандавов, и всю ее жизнь ее преследовали различные трудности. Where is that verse? That I can't remember. There's one verse she spoke describing all their difficulties. No, that doesn't describe it. Before that, there's a verse, and now my head's full of sawdust. I can't remember it. That Vishan Mahagne Purushada Darshanat Asad Sabhaya Vanavasa Kritshrita Vidhe Neka Maharita Strito Dvanashritas Chasma Hare Virakshita. She prayed that so many difficulties we went through. Она молилась, что мы прошли через так много трудностей. She summarized some of the main ones. И она перечислила некоторые из них. That first of all, when Bhima was a young boy, Duryodhana and company, they tried to poison him.
То есть она перечисляла, что пока Кима был еще совсем юным, Дурьодхана и компания пытались отравить его. Then they tried to burn us all alive in a great fire. А потом они пытались живьем сжечь нас в этом доме. Then we had an episode with the Rakshasas who wanted to eat us alive. Потом мы попали к ракшасам, которые хотели съесть нас живьем. Then we had to face the Asat Sabha in the gambling arena where they took everything away and insulted Draupadi. Потом нас опозорили на этой во время этого матча игры в кости, когда была оскорблена Драупади и все у них было отобрано богатство. That would be more than enough difficulty for most people in one life. И для обычных людей за одну жизнь вот такое количество трудностей это больше, чем достаточно. But then after that they had to go through the difficulties of living in the forest. Но после этого им еще выпали испытания жизни в лесу. When they were brought up as kings with the comfort and prestige of kings. Они выросли в царской атмосфере с должным ощущением какого-то престижа и царского стиля жизни. Then again, they had the terrible fight. Потом они вынуждены были вступить в эту ужасную войну, in which it seemed how could they possibly win? В которой казалось, что победа практически безнадежна. They were outnumbered. Потому что их было меньше, их армия была меньше, чем. And all the greatest fighters were on the other side. И все великие воины были на другой стороне. But by Krishna's grace they came through all these things. Но по милости Кришны они прошли через все эти испытания. Then when it appeared it was all over, then again the Ashvatthama sent the Brahmastra to try to destroy the last descendant of the Kuru race within the womb of Uttara. Когда казалось, что все уже закончено, опять Ашватthама послал свой брахмастру, чтобы уничтожить последнего из Куру, который находился в чреве Уттары. So all the time Kunti was praying to Krishna, please help us, please help us, please help us. И постоянно Кунти молилась Кришне, пожалуйста, помоги нам, помоги нам, помоги нам. Not exactly praying that please save our bodies, but please help us to gain our position so we can serve you properly. Не то, чтобы она молилась, чтобы он защитил их тела, она просила, чтобы он спас их, чтобы они сохранили свое положение и так могли служить ему. But then when it was all over and they were established in their position, then she was praying, actually it was better when we had problems. И когда все уже было закончено, и они выступили свое царское законное положение, она стала говорить, на самом деле, все эти трудности, все эти проблемы, которые помогали. Then she prayed, Vipada Santu Tashashvat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yatsat Apuna Bhava Darshanam. She prayed, let there be difficulties. И вот тогда она произнесла эту известную молитву, что пусть эти трудности продолжаются вновь и вновь. She didn't have difficulties like we have difficulties. У нее трудности были несравнимы с нашими. You know, like we stub our toe on the floor or something. Например, что нам наступили на палец. We think we have some difficulty. Вот это препятствие. So many times devotees go, I got so many difficulties. Когда преданные говорят, у меня столько трудностей. Well, we have difficulties like Prahlad Maharaj. Но были ли у вас трудности типа как у Прабхупады Махараджа? Now you may say, this person is mistreating me. Мы можем говорить, ко мной дурно обращаются. So what's he doing? He's poisoning you, sending wild elephants on you, throwing you off the edge of a cliff, and what's he doing? Так как же с нами плохо обращаются, что нас кидают со скалы, там, травят нас, или сбивают, там, или в яму со змеями кидают? Как это плохо с нами обращаются? Prahlad Maharaj, you say, well, yesterday I was thrown off the edge of a cliff, and today they're going to put me on a wild elephant, and, you know, what's tomorrow? Представьте себе мысли Прабхупады Махараджа. Сегодня его травят, завтра его кидают со скота, он думает, что же послезавтра. But actually he wasn't thinking like that, he was just thinking, Krishna, Krishna, Krishna. Но он, естественно, так не думал, он думал только Кришна, Кришна. So Kunti was praying like this, that let there be more and more difficulties. Поэтому Кунти молилась, она говорила, пусть продолжаются эти трудности. Who prays like that? Кто так может еще молиться? Everyone goes to the church or the temple, dear God, remove our difficulties. Все идут в церковь или в храм и говорят, о Господь, устрани все трудности. And someone comes and says, please give me some more difficulties. Кто приходит и говорит, дай мне, пожалуйста, еще трудности? Who's going to pray like that? Кто так молится? Did anyone here ever pray like that? Кто-нибудь из вас вот так молился когда-нибудь? Did you ever pray to Krishna, please give me more difficulties? Кто из вас молился Кришне и говорит, Кришна, пожалуйста, пошли мне еще больше трудностей? That's how Queen Kunti prayed. А вот Кунти так и молилась. Because if there are more difficulties, then we remember you more. Она говорила, что если будет больше трудностей, мы будем больше тебя помнить. And if we remember you more, then there's no more birth and death.
А если мы будем больше помнить себя, то нет больше опасности повторяющихся. Then we go back to God. И мы все просто идем обратно к Богу. So that's how our acharyas teach us to pray for difficulties. Вот так нас учат ачарьи молиться о трудностях. Don't pray for a comfortable life. Не молитесь о удобной жизни. You may think, well, if I had a little nice room and nice ashram, just a little service and enough time for reading, and 3 hours for reading, and 1 hour for this and 1 hour for that, we'll probably end up like 10 hours sleeping. Я думаю, что если бы мы молились о том, что у меня своя комнатка, часа 3 на чтение, час на то, час на это, закончилось бы тем, что мы спали часов по 10. But if you have so much service and so much difficulty, then when you do get time to read, then you read with such intensity. Но если у вас много служения и много трудностей, когда вам выпадает шанс читать, вы читаете с такой жадностью. When you do pray to Krishna, you really pray. Если вы молитесь Кришне, тогда вы по-настоящему молитесь. Any other question? Yeah. Еще вопрос. Should we share our successes and follow Krishna service with our spiritual master? And if so, how should we do it properly, not to become like botheration to the spiritual master? Well, the disciple is axiomatically a botheration to the spiritual master. Учитель автоматически доставляет беспокойство ученику. Until they come to the perfect platform. До тех пор, пока он не достигает уровня совершенства. Disciple is always botheration. Ученик это всегда беспокойство для духовного учителя. Just like a child is always a botheration to the parents. Так же как ребенок это всегда источник беспокойства для родителей. But that's accepted on account of love. Но эти беспокойства принимаются так как основа как любовь. So the spiritual master might be more bothered if you don't bother him. И поэтому духовный учитель может быть обеспокоен больше, если вы его не беспокоите. Сегодня утром мужчина Бхагаватам, как человека с вами, он такое наставление, может, дал множество наставлений, но он сказал, что лучше ли пойти нам в горячую клетку, чем общаться с непреданными. Но как быть, если ты уже женат, если ты уже дома, может лучше вообще не вещать. This morning, Bhakti Bhavasana during Bhagavatam class gave us a quote from some Shastra or from somebody that if you have a choice either to be with materialists or be in some cage surrounded by fire, you will take a second option. So what should we do if we are already, like married or involved in some situation, already got stuck in this? Well, I guess you should buy yourself a cage and put some fire around it. Jump inside. Тогда вы просто купить клетку, залезть туда внутрь и поджечь себя со всех сторон. Otherwise, give your materialistic family some prasadam. В противном случае можете кормить только свою материалистичную семью просадом. Pray to Krishna for them. For them? For them, yeah. Молитесь за них, Кришне. Not everything in the Shastras to be taken literally. Не все, что дано в шастрах, мы должны воспринимать буквально. There's a similar statement that it's better to embrace a tiger than associate with materialistic people. Есть подобное выражение, которое гласит, что лучше обнять тигра, чем вступить в отношения с материалистом. So this is to be understood allegorically. Да? This is to be understood allegorically. Это нужно понимать аллегорически. That means that
it's not that you read the book and then you think, okay, let me go and find a tiger and embrace it. Не так, что вы прочитали наставление и думаете, пойду-ка я найду сейчас тигра и его обниму. But the idea is to convey the idea that association with materialistic people is extremely degrading. Суть идеи такова, что общение с материалистами это то, что заставляет нас сильно деградировать. And Maharaj was also saying in class that we can associate with non-devotees by preaching to them. И Махарадж также утром во время класса говорил, что мы можем общаться с материалистами, проповедуя им. So that it's a one-way kind of association. То есть это такое однонаправленное, одностороннее общение, только So от нас к душе. that might be difficult in a family situation. В семье это, возможно, трудно. But if you always think how to benefit them in Krishna consciousness, then that will be preaching situation. Но если вы просто будете думать, как им принести благо в сознание Кришны, тогда это само по себе будет уже проповедью. That's why I was saying, give them some prasadam. И, как я сказал, уже хорошо начать с того, что это просад. Try and help them. Пытаться помочь им. There are many cases of family members who in the beginning was skeptical but gradually changed. Очень много примеров того, как многие члены семьи сначала были очень скептично настроены, но потом постепенно изменились. So be patient Поэтому будьте терпеливы and try to gradually change them. и попытайтесь их изменить постепенно. When does it happen? When's it going to happen? Or do they first appear and then we have to work on them? She's saying that by the mercy of the spiritual master, the material desires disappear from the heart. Она говорит, что по милости духовного учителя материальные желания уходят из сердца. So what is it? You have to wait for them to appear and then they disappear, or Do they just disappear without knowing, or do they appear and then we have to work on them? do they? Did you get that? Do they just disappear without your knowing, or do they appear and then disappear? Исчезают ли они без нашего сознания, или они They appear and then disappear. Yeah, do they just disappear without you knowing, Yeah. or do they appear and then disappear? Они исчезают без нашего осознания, или они как появляются, потом исчезают? Well, we already have so many material desires that maybe they're there, but we can't even see them all. Мы уже имеем так много материальных желаний, может быть, мы не все их даже осознаем. It's described that we have a huge stock of material desires, a tremendous stock of material desires. Говорится, что внутри у нас огромный запас этих материальных желаний. Some are presently manifest. Некоторые из них проявлены сейчас. Some are about to be manifest. Некоторые вот-вот проявят себя. And some are deep in the heart in seed form. А Not yet некоторые manifest, not even slightly manifest. очень глубоко в сердце в форме семян, еще не проявлены. It's like a great chain. Это все они как бы составили такую огромную длинную цепь. One material desire leads to material activity, which leads to more interaction of the senses with the sense objects. Материальное желание ведет к материальной деятельности. Материальная деятельность ведет к все большему взаимообмену между чувствами и объектами чувств. Which leads to new material desires. А это само ведет еще к новым материальным желаниям. So by engaging in devotional service, present desires and even desires which are yet to be manifested, they all become wiped out. И благодаря занятию директного служения желания, которые сейчас существуют, и которые могут не проявиться, слетаются, уходят. So even those desires which are manifest and those desires which are not yet manifest, they all become destroyed by the process of devotional service. И так для партиципативного служения желания разрушаются. Why don't you speak more loudly because you're sitting in the corner?